Allow me to introduce myself. My name is Mani Prathapan. At home I am called Mani. I am the eldest nephew of Arthieswaran, his eldest sister's eldest son. So among the people gathered here, I probably know him the longest, second only to my uncle Mr. Arunachalam, who is seated there. It doesn't mean that I know him long enough, mean I know him well enough, but I will try to remind myself and others how our early days in Jaffna was and then what it all meant to us. Arthieswaran, also known as Lingam in the family, he is the seventh child of 10 children. It's a big family, but unfortunately, the fifth and the sixth children passed away when they were very young. The first passed away when, the fifth one passed away when he was like 2.5 years, and the second one within a few weeks. So that made the family of 8, and Arthieswaran became the fifth surviving son. Elder to him, he had 3 sisters and an elder brother, and of course loving parents who have missed just 2 kids. So he was spoiled. I think I should say that. Everyone pampered him, the sisters, the brother, the parents, and neighbors and so forth. He was a pampered kid. Everyone loved him so much, and he was adorable, you know. You have seen him as an adult, a big man, very handsome man. As a kid, he is no second. He was still a handsome little boy. So everyone loved him. He went to all neighbors' house all the time, played around and so forth. So he was raised quite well. I think he never told me this, but I think from the way I observed him, he was very much influenced by his father, Mr. Sanmugam. Mr. Sanmugam, my grandfather, his father, he was a very humble, ordinary man. He was a manual laborer for most of his life. He tried different trades and he did quite well, I must say. He had a firewood man, yes, he had that one. And then he used to have a bullock cart to cart materials here and there. Then he was driving a hiring car. You know, those days cars were luxury, hiring car. And then later on, of course, he had lorries to transport building materials. So he was a very self-made man. I think that's a fair statement about my grandfather. And I think Arthieswaran took a lot from him. I remember when we went to India, he was very particular that I bring him birthday without the border. You know, nowadays the birthdays come in different colors. So those days it's only white, right? So different colors, different borders. So he was very particular. Then I asked him, why didn't you want something pattu or with a set? No, Ayya never wore it. So he just wanted to wear the way Ayya was and so forth. And that actually, when I was reflecting on it, Ayya, my grandfather's influence, permeated to him even until his last days. When in our neighborhood in Jaffna, there's a small Pillayar Kovil, Kalati Virati Vinayar Kovil. And those days, when Ayya was a young man, there was no Vahanam. Swami Kavarathukku, there was no Vahanam to carry the idol around. So they had to go about 2 kilometers away to another Pillayar Kovil to borrow a Eli Vahanam. They will bring it here for the festival. They will cart the idol around and then return it. Ayya thought, no, that's not all. We are going to make our own Vahanam. He raised money. I remember I did tell you his background is a very ordinary, humble man, but he was determined. He raised enough money and built the first Vahanam for the Pillayar Kovil. And then that particular Vahanam, probably 60 years old, maybe older than me. I'm 66 by the way. Anyway, older than me. It is still there being used. So Ayya had this thing that he wanted to do it. And that also went through his sister, his elder sister, Mangerkar Mahendran. She now lives in London. She raised enough money from the family mostly, and then of course from any other well-wishers, to build the first Chitrathir for the same temple. And that happened about 10 years ago. And now you can see where Arthieswaran gets his ideas from, right? It runs in the family. And I don't want to dwell on his contribution to the Hindus and Hindu societies here, but I want to tell you where everything originated. I think he's a God-fearing man. There's no question about it. But I don't think he's terribly ritual. I don't think he was, you know. He's not terribly ritual. He's a God-fearing person and so forth. And I remember him telling me a couple of things that when he lived in Kenya,
He will take a shower, put vibhuti, say a prayer, whatever, and then he'll have his whiskey. That's the way it was. He's just very casual about it. And then he said, first thing he goes to Sydney Murugan Temple, he goes straight to the canteen and order food. So for him, those were the priorities, you see. God is there, yeah, I'll come to you a bit later. Anyway, that's the way he saw himself that. But he was a person with conviction. If he believes in something, he wants to get it done. He will try his level best to get it done. And of course, I think there are pros and cons about how he went about doing it. But what he wanted to do about, what he wanted to achieve, I don't think there can be any disagreement on it. A personal note, how did I see him? I told you that the eldest son, eldest nephew for him. I was about 8-9 years younger to him. So I went to Jaffna Hindu College. Some of you studied there. At year 4, 1962. At that time, Arthieswaran was in year 12, advanced level. So he wore a full trouser. For me, that is a big deal. I mean, we were wearing half shorts and whatever, full trouser. And then he was a big man, thick frame glasses, and he went. So his presence is kind of intimidating for a 7-8-year-old boy. That was me. And he will go, he come back, and he went to school on a bicycle. Mind you, these are in the 60s. If a high school kid had a bicycle, it is like somebody run a high school kid driving a Rolls Royce in Sydney. Jaffna was like that. Bicycle was a big deal. But he had one. Ayya gave him one, and he had it even then. So he will go, and his younger sister, Shantadevi Shantalingam, she was about 1 year, maybe 18 months younger than her. So they were in a similar class, and when they come, they will talk about their work, and they will talk about physics, chemistry, Sam Master, Jnanam Master. Those of you from Jaffna in 60s, you will remember these names. I used to wonder, how come I am not studying any of them? I am only learning Kannaka, Tamil, Shaivam, English, and so forth. So he was the one talked to me about, at least put these names into my vocabulary, the subjects that I have been talking about. And his contribution to the family, that is immeasurable. At every age, every stage, he had been helping everyone ever since he became an adult. I remember he was very supportive to my mother, his sister, my father. He would find some assignments and consultancies for him, to my younger brother, to my younger sisters. They all talked about it. So it never ends. And then when I was just looking through all the photos, look at the number of kids around him. It's just hundreds in Sydney. That's the person he was. He was just a simple uncle to everybody, right? And he has something to say, something to share, and he was just a simple, humble uncle. I think that's the way I will be remembering him. So I think I should bring it to an end. Some years ago, I wanted to learn about Hinduism. It's a bit late anyway, but all what we learned in Jaffna school was some Thirvaram, some Nayanar, what miracles he did and otherwise. But we never learned religion as such. So once I went to a bookstore and in India, and I bought this Rig Veda book, and I tried to read it. I couldn't go past first 2 pages, honestly. It was heavy duty stuff. Then I found in the same bookstore a book of quotes of Hinduism. Just 2-line quotes, 100 of them, compiled, nicely published in a book. And I flipped through and I could relate to all of that. And at one point it says, when a person leaves, he leaves his name behind. I think Arthieswaran has left a very good name behind. He is gone, but his name will be there among our family for sure. For every kid who had nephews, nieces, granddaughters, grandsons, benefited from it. He will live in our memories. Many of you, the presence of you today, all of you, it's a testimony that he lives in your memory. So he is still around. So I wish he rests in peace. I'm sure he does. Thank you very much. Thank you, Marivachan. Our next speaker is Danny Kumar Uncle. Danny Kumar Uncle goes way back with Appa. I believe they were classmates at Jaffna Hindu as well. And then, of course, they started again when they came here in Sydney. எங்கள் குலதெய்வமான சிட்னி முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை முதற்கண் வணங்கி திருமதி உமாதேவி ஆதீஸ்வரன் அவர்களை நினைந்து
குமாரதேவன், அபிராமி அவர் ஆதீஸ்வரனுடைய 3 பேரப்பிள்ளைகளை இங்கு கூறி சபையில் இங்கு வீற்றிருக்கும் எல்லா பெரியவர்களையும் குழந்தைகளையும் வணங்கி என் வணக்கத்தை முதற்கண் தெரிவிக்கின்றேன். ஆதீஸ்வரனை பற்றி பேசும்படி என்னை அபி அழைத்திருந்தார். எனக்கு என்ன பேசுவதென்றே சில பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் எழுதி கொண்டு வந்திருப்பேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணவில்லை. காரணம், இப்போதான் எங்களுடைய கோயில் திருவிழா முடிந்து 2 நாள் இதில் இந்த வைபவத்தில் பேச வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது. அதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி. இன்று நான் எடுத்த தலைப்பு ஆறுமுக நாவலரும் ஆதீஸ்வரனும் என்ற தலைப்பில் பேச விரும்புகின்றேன். நீங்கள் யோசிக்கலாம், எதுக்காக இவர் ஆறுமுக நாவலரை இங்கு பேசுகிறார் என்றால், ஆறுமுக நாவலர் எப்படியெல்லாம் சைவ மக்களுக்கு இலங்கையில் பாடுபட்டாரோ அதை விட என்னுடைய அப்பாவுடைய கிரேட் பெரியப்பா டாக்டர் முத்துத்தம்பி பிள்ளை அவர்களும் ஆறுமுக நாவலரும் சேர்ந்து பல சைவ நெறிகளை கடைபிடித்து சைவத்தை வளர்ப்பதற்கும் அங்கு பஞ்சபுராணங்கள் இவை எல்லாற்றையும் கோயிலில் ஆற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்கள் பாடுபட்டு அதை நிலைநாட்டியவர் ஆறுமுக நாவலர். அவர் பிறந்தது நல்லூரில். ஆனால் அவர் வாழ்ந்து இறந்தது நாவலர் கோட்டம் என்னும் நாவலர் ரோட்டில் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் தான். அங்குதான் நானும் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்குதான் எனக்கு கல்யாண எழுத்தும் நடந்தது. அந்த பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கின்றேன் நான். ஆதீஸ்வரன் ஆறுமுக நாவலர் போல இங்கே சிட்னியிலும் சைவ மக்களுக்கு ஆலயம் அமைப்பதற்கு பல விதமாக பாடுபட்டவர். நான் ஒவ்வொன்றாக இங்கு சொல்லி இங்கு நேரத்தை எடுக்கவில்லை. குறிப்பாக அவரோடு நான் யாழிந்து கல்லூரியில் படித்து வந்தேன். பின்பு 1963ஆம் ஆண்டு நான் லண்டன் போய்விட்டேன். பின்பு இங்கு சிட்னியில் 1979க்கு வந்தேன். அப்போதான் 1982 பிறகுதான் ஆதீஸ்வரனை நான் கோயிலில் கண்டேன். அவர் ஆற்றிய பணிகள், அவர் என்னோடு சேர்ந்து இந்த முருகப்பெருமானுக்கு ஒரு ஆலயம் அமைக்க வேண்டும், அடியார்களை சேர்க்க வேண்டும், அங்கத்தவர்களை சைவமன்றத்துக்கு சேர்க்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பாடுபட்டு முதல் முறையாக கலாச்சார மண்டப காணியை நாங்கள் வாங்கி அங்கு கலாச்சார மண்டபம் அமைத்து சிட்டி முருகப்பெருமானையும் சித்தி விநாயகரையும் நடராச பெருமாள் சிவகாம சுந்தரி அவர்களையும் அங்கு பிரதிஷ்டை பண்ணி 4-5 வருடங்கள் அங்கு பூசைகள் நடந்த பலனின் காரணமாக முன்காணியும் நாங்கள் வாங்கினோம். இதெல்லாம் ஆதீஸ்வரனும் எங்களோடு சேர்ந்த பல 5 ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸும் இன்னும் பல மெம்பர்ஸும் அடியார்களும் சேர்ந்துதான் இந்த பெரிய காரியத்தை நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். இப்படியாக பிரதிஷ்டை பண்ணி பிறகு ஆலயம் அமைப்பதற்கும் 1998 அவர் முடிவு செய்தார், எப்படியாவது கும்பாபிஷேகம் செய்தே ஆக வேண்டும். நாங்கள் இப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் கும்பாபிஷேகத்தை நியமித்து ஒரு டேட்டை நாங்கள் நியமித்து அதன் பிரகாரம் நாங்கள் பாடுபட வேண்டும், முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்ற அவர் எடுத்த முயற்சி சிறப்பாக 1999ஆம் ஆண்டு முதல் கும்பாபிஷேகம் எங்கள் சிட்டி முருகனுக்கு நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து 2000ஆம் ஆண்டு என்னை
தலைவராக்குவதற்கு அவர் அணுகி எனக்கு பல உழைப்புகளை தந்து நான் தலைவராகி 6 மாதத்துக்குள் மகோத்சவம் செய்தேன். அந்த மகோத்சவம் சிறப்பாக நடந்தாலும் பிறகு ஆதீஸ்வரன் அவர்கள் அதற்கு மெருகூட்ட வேண்டும், இன்னும் அலங்காரங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி திருமுறை திருவிழா, வேட்டை திருவிழா, மாம்பழ திருவிழா, மாத சதுர்த்தியில் விநாயகர் அகவல் பாடுதல், கார்த்திகை நாட்களில் கோயிலில் உள்வீதி வலம் வந்து கந்தர் அனுமதி படித்தல், இவை எல்லாற்றையும் அவர் அந்த கோயிலில் எங்கள் கோயிலில் நடக்க வேண்டும் என்று அதை செய்து வைத்தார். இப்படியாக இத்தனை வருடங்களோடையும் 2வது கும்பாபிஷேகம் முடிந்து 3வதும் வரப்போகின்றது. ஆனால் நமக்கிடையில் ஆதீஸ்வரன், அவர் அண்ணன் தான் கூப்பிட முடியும், எனக்கு 1 இயருக்கு மூத்தவர் அண்ணன் எங்களிடம் இல்லை என்பது எனக்கு சரியான கவலை. அவருடைய இறுதி சடங்குகளில் எல்லோரும் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் இன்று எல்லோரும் அவருடைய இந்த சம்பவத்தில் வந்து அவருக்கு பூ அஞ்சலி செலுத்தி எல்லோரும் பங்கு பெறுகிறீர்கள். அதுக்கு இறைவன் அருள் புரிந்திருக்கின்றார். எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஆதீஸ்வரன் அன்னையை தன்னோடு தன் பக்கபலனமாக அவருடைய பாதத்தில் அவர் இருந்து எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து எங்களுக்கு மேலும் மேலும் நல்ல ஆசைகளை தர வேண்டும். அவருடைய ஆத்மா அங்கு நிரந்தரமாக அமைதியாக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சின்னிமுரு பெருமானை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next we have Sanmugam uncle. Uncle is a volunteer, a devout volunteer of the Sinnimuran Koil. அனைவருக்கும் வணக்கம். அருவமும் உருவமாகி அனாதியாய் பலவாயொன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற சோதி புலம்பதோர் மேனியாகி கருணைகூர் முகங்களாரும் கரங்கள் 12 கொண்டே ஒரு திருமுருகன் வைகாசி குன்றிலே பிரதிஷ்டை செய்த நேரத்திலே ஆதீஸ்வரன் ஐயாவுடைய அறிமுகம் எனக்கு கிடைத்தது. அதைத் தொடர்ந்து கோவிலிலே பிரதிஷ்டை செய்யும் வரைக்கும் அவரோடு நெருக்கமாக இருந்து தொடர்ந்தும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. அவரை பற்றி நான் அதிகம் பேச வேண்டும் என்றில்லை. இங்கு பார்க்கின்ற முகங்களெல்லாம் அவரோடு நிறைய ஒட்டி உறவாடிய முகங்கள் தான் இருக்கின்றன. ஆகவே அவரை பற்றி இதனால் அவருடைய ஒரு சில குணங்கள், அவர் தொண்டர்களை மதிக்கின்ற பெரும் உள்ளம் கொண்டவர். உதாரணமாக அவருடைய ஒரே மகள் திருமணத்திற்கு சாப்பாடு செய்கின்ற பொறுப்பை என்னையும் நண்பர் சிவா அவர்களையும் தான் செய்ய வேண்டும். நீங்கள் 2 பேரும் இங்கே தொண்டர்களாக இருக்கின்றீர்கள். அவர்கள் விரும்பியிருந்தால் பிரபலங்களை தேடி போயிருக்கலாம். ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்யவில்லை. நீங்கள் தான் செய்ய வேண்டும் என்று பாரிய பொறுப்பை எங்களிடம் ஒப்படைத்தார்கள். நாங்கள் அதை முடித்தோம். அதே போன்று தொடர்ந்து நோய்வாய்ப்பட்ட காலம் வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே பெட்ரோல் பான் வாங்கி கொண்டு வந்து தொண்டர்களுக்கெல்லாம் வைத்து அதையும் 2-3 இடங்களிலே பிரித்து வைத்து அவர்களுக்கு தேநீர் பரிமாறி கொண்டு செய்வதும் அவருடைய ஒரு பழக்கம். இரவு நேர தொண்டர்கள் வேலை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு சிற்றுண்டிகள் வாங்கி கொண்டு வந்து பகிர்ந்து அவர்களோடு நின்று என்ன தேவை என்று சொல்லி கேட்டு வேண்டுகின்ற மனப்பக்குவங்கள் கொண்ட ஒரு மனிதர். எந்த நேரமும் ஆலய பூஜை நடந்தால் முன் படி கீழே இருந்து முன் வரிசையிலே இருந்து வேண்டினார். இன்று அவரிடம் இல்லை என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. அவருடைய இறுதிக்கிரியைகளிலும் பல பேர் பங்கு பெற்ற முடியவில்லை. ஆனால் எனக்கோ சைவ மன்றத்தின் சார்பிலே அந்த பாக்கியம் கிடைத்தது. அவருடைய கிரியையை நடாத்துகின்ற இதை அதை இட்டும் நான் இறைவனுக்கு நன்றி கொள்கிறேன். இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த சொந்தர்கள் சார்பிலே கருத்துரை வழங்குவதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்த குடும்பத்தாருக்கும் நன்றி எடுத்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next we have one of our family members, Varani, who's my niece, Appa's grandniece.
Hello, hi, vanakkam. As Avyaka said, my name is Varani and I am one of Lingam Pata's many grand nieces, or Petis, as he used to always love calling us. So firstly, for those of you wondering who is this Lingam Pata, fun fact, I actually always called him Lingam Pata because that's how I was taught. I think I was a teenager when I found out his name was actually Arthieswaran. So he's always going to be my Lingam Pata, and that is what I will always call him. Seeing everyone here today, I can see just how many people's lives Pata has left his mark on. If I was to ask each and every one of you to describe Lingam Pata in one word, I'd most likely hear kind, loving, generous, impartial, and humble. A word which I probably wouldn't hear as much is goofy. Another fun fact, Lingam Pata is probably one of the goofiest persons I have ever met in my life. I've always thought he is a kid in an overgrown man's body. So firstly, Lingam Pata and Thevipati's relationship is one of a kind. They brought out the kid in each other. They brought out the kid in each other, and more so in Lingam Pata. One memory, one of Pata's standout moves was to always take photos with us without Thevipati. So it was my 21st birthday party, everyone had left, and Pata grabbed me and more or less said, come, let's go take a photo before Thevipati sees. The smile and the look he gave me is something I will never forget. We managed to get the photo without her, and he was just so proud of himself. But it's okay, Thevipati managed to squeeze into the next one. This will forever be one of my favorite photos with Lingam Pata. So as I was putting this speech together, I reached out to my cousins, or Pata's other parents and Petis, and asked for their stories. I guess a common theme was Pata and Pati mucking around with us. One of Shamana's earliest memories of Pata apparently involves Thevipati using a 5-year-old Shamana to go and tell Pata off for not cleaning the garden. Although we are not sure as to how effective 5-year-old Shamana was, you can't, it's questionable. Undoubtedly, Pata would have given his award-winning cheeky smile and you just knew that he was up to no good. They always say food is love and love is food, and I think this rang true, especially with Lingam Pata. Amongst other things, Pata was well renowned for his thosais. Whenever we went over, he always made sure to have thosai ready. Basically, if you don't eat, you don't get to leave the house. I remember when my brother Kedaran was growing up, Lingam Pata used to make his special chicken curry, especially for Keda, and drop it off. Pridhani was telling me the other day how for her 18th birthday, Pata got up early in the morning, walked to Flemington markets, bought beetroot, made beetroot curry, and then went about his day. Pata wasn't always one for many words. Rather, I think food was his chosen love language and how he showed how much he loved and cared for each and every one of us. P.S. Thevipati, Lingam Pata was a better cook. But we still love you. Pata also had a tendency to point out how much we are like our parents. Every time he did, there was nothing but love and laughter in his voice. However, for us kids, we may not have always seen it that way. Vandana was telling me how Lingam Pata would always call her sister Nithila Gaya and herself Kartika, i.e. their Amma and Chitti. And Vandana, being Vandana, always tried correcting him. Apparently, when she was about 7 years old, she thought Pata was konjam crazy for always calling her Kartika, no matter how many times she corrected him. We'll admit that at the time we used to deny the comparisons he made to with our parents, but now looking back, we will always cherish those memories together. Lingam Pata was the ultimate mentor. He didn't stick to the traditional, typical advice, you need to be a doctor, lawyer, engineer. It was always follow your dreams and push yourself to achieve those. It wasn't just with academics. Pata was an avid fan and respected the arts. I guess he had no choice seeing who Abhyaka really is. I remember seeing Pata at Arangetams and programs and just the way he would sit there focused on what was happening with a slight smile on his face. He'd just sit there. Not gonna lie, sometimes I would just sit there watching him watch the Arangetam. As much as Pata loved food, he also loved keeping fit.
So everyone here probably knows about Pata's famous walks around Homebush with his friends, but what you should also know is that Pata loved the gym equipment at Airy Park. What's more, he always tried to get us to get into it too. Sumi remembers seeing Pata on the equipment doing his thing and then try and convince her to join. I mean, she didn't, but you can't fault him for trying. Blood is thicker than water. That is, there is no bond stronger than that of family. Lingam Pata was that personified. He always prioritized family no matter what or who, and backed us no matter what. I could ramble for hours about what Pata did for us, but I won't. I do want to say this though. I learned impartiality, unrelenting love, consideration and strength from him. I will never forget how safe I felt when he was around. He always made us feel welcomed and reassured. Seeing his face was sometimes the little kick of courage we didn't know we needed. I know he was proud of each and every one of us and what we had achieved. Whenever he spoke to us or about us, there was always that hint of pride. I remember how during Murin Koil Tiruvilla, he'd always introduce us as his parents or petis, and you could always hear that pride in his voice. Even though Lingam Pata is no longer with us, I know that he is watching down from above and making sure we are always loved and fed as though he was still here. I will always miss his smile and his strong bear hugs. No joke, he knew how to squeeze you. I will always remember sitting on his lap as a kid and all the stories he'd tell us and his little words of wisdom. Lingam Pata, on behalf of all of your parents and petis and loved ones, I just want to say we love you and we miss you. But I know that wherever you are, you'll be pulling some epic pranks. Lots of love. Next is Guna Uncle. Guna Uncle has been close to us for a long time. He came and visited Appa a lot in his last days. அனைவருக்கும் வணக்கம். அமரர் திரு ஆதீஸ்வரன் தனிக்குமார் பேசியுள்ளார், சம்பந்தர் பேசியுள்ளார். ஆகவே எனது பேச்சை சுருக்கமாக முடிக்கிறேன். சுருக்கமாக சொல்ல போனால் திரு ஆதீசன் அவர்கள் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு இந்த மூன்றையும் முறைப்படி அது கடைப்பிடித்து சைவ மன்றத்தில் இல்லை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அதை செயல்படுத்தியுள்ளார். அதை நான் பல முறை காணக்கூடியதாக இருந்துள்ளது. கடந்த 35 வருடங்களாக சைவ மன்றத்தின் பல செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு மன்ற அங்கத்தவருடனும் தொண்டர்களுடனும் சேர்ந்து தனது தொண்டை மிக சிறப்பாக செய்துள்ளார். கோவில் கட்டுவதாக இருந்தாலும், காணிகள் வாங்குவதாக இருந்தாலும், பல சைவ அன்பர்களின் பண உதவியுடன் எத்தனையோ சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் மிகக்குறுகிய காலத்தில் செயற்படுவதற்கு முக்கிய பங்கு ஆற்றியுள்ளார்கள். அது இங்குள்ள அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. திரு ஆதீஸ்வரன் ஜாலந்தி கல்லூரியின் பழைய மாணவன் என்பதை ஏற்கனவே சொல்லியுள்ளீர்கள். அவர் அது மட்டுமல்ல, சிட்னி கிளையின் ஆயுள் அங்கத்தர் என்பதை சொல்லிக் கொள்கிறேன். தேவைப்படும் போது பண உதவிகளை செய்துள்ளார். இலங்கையில் கஷ்டப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி செய்யும் திட்டங்களுக்கு தன்னாலான பண உதவிகளை பல வருடங்களாக செய்துள்ளார்கள். அது என்ஜினியர்ஸ் ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கலாம், இந்து படிச்சாக இருக்கலாம், எந்த ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம். போய் கேட்கும்போது அவர் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் இல்லை என்று சொன்னதான் நான் கேள்விப்படையில்லை. அவரின் கடைசி காலத்தில் அடிக்கடி சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டது. அப்போதும் அவர் சைவ மன்றத்தின் செயற்பாடுகளை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். அவருடைய நடக்கக்கூடன் அவர் சில கலைப்பாரி கேட்க அதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். சில இடங்களில் நான் அதை டைவர்ட் பண்ண பார்ப்பேன், கடைசியில் அதெல்லாம் கொண்டு முடிப்பார். அதிலே என்ன தெரியுதுன்னா அவர் சைவ மன்றத்தின் அதே சிந்தனையில் தான் தனது வாழ்க்கையை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதே மாதிரி எனக்கு சைவத்தில் அறிவு கொஞ்சம் குறை வந்தாலும் அவர்கிட்ட நியாயமான இதுகளை அறிந்துள்ளேன். அப்போ நான் உதவித் தலைவராக இருக்கும்போதும் தலைவராக இருக்கும்போதும் பல அறிவுரைகளை அவரிடம் பெற்றுள்ளேன். அந்த முறையில் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக அவரை நான் கருத்தி கொண்டு நடந்துள்ளேன். முக்கியமாக நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் இப்போ தேர் ஓடிக்கொண்டு போகுது. இப்போ தேர் ரெசல்யூஷன் போடைக்க அந்த கொமிட்டியாக இங்கே இருக்கிறவன் நினைக்கிறேன். அப்போ ஆதீஸ்வரன் தேர் எப்படி இருக்குமோன்னு
எத்தனையோ மெம்பர்ஸ்கிட்ட போய் அதை வெற்றிகரமாக அந்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மிகவும் பாடுபட்டவர். ஆனால் அவர் அதை பார்க்க முடியாது போய்விட்டது. அந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அவர் சப் கமிட்டியில் இல்லை. ஆனால் அவரின் முக்கிய பங்குபாடு அந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவதற்கு உதவியாக இருந்தது. அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் அந்த கோயிலுக்கு முன்னால் காப்பாற்றுறீங்க. அப்போ ஒரு நாள் 1995 நினைக்கிறேன், அவற்றை விட மற்ற விட ஒரு 4 வீடு தள்ளி. அப்போ அவர் ஒரு நாள் இரவு கூப்பிட்டார். ஓடியார். நான் ஏதோ பர்சனல் பிரச்சனையோடு போனேன். போனோன்னு சொன்னார், இப்படி RMS RTA RMS இப்போ நியூ சவுத் வேல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் காணி வந்து விற்க போயினோமா, நம்மளோட டெக்னிக்கல் இன்புட்டே எனக்கு கேட்டேன். அப்போ கலைச்சி போட்டு அப்போ நாங்கள் 2 பேரும் கலைச்சி போட்டு அவர் சொன்னார் ஓகே. அப்போ நான் ஒரு சாதாரண மெம்பர், அவ்வளவு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாத. அப்போ சொன்னோம், நீங்கள் போடுங்கோ, நீங்கள் போட்டால் கட்டாயம் வேணுமென்னா இப்போ கோபுரத்துக்கு உள்ள காணியும் இப்போ இருக்கிற காப்பாக்கெல்லாம் 1995 ரெசல்யூஷனை போட்டு அவர் முன்னுக்கு நின்று அதை அந்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்து அதை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளார். இப்படி பல இருக்கின்றன. அதே மாதிரி இப்போ அவரோட நான் பழகிக்க 1990 வரைக்கும் ஸ்டட்ஃபீல்டில் போயிருக்க. அவர் ஸ்டட்ஃபீல்ட் அப்போ தனிக்குமார் தான் அவர் தான் முதல் நான் கண்டனார். அவர் தான் நீங்கள் அவருக்கு இதை செய்யும் அதை செய்யும்னு சொன்னார். அப்புறம் ஆஃபீஸரும் பார்த்து கொண்டு வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணார். இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இந்த கோயிலுடைய லாங் டேர்ம் விஷன் எல்லாத்தையும் விளங்கப்படுத்தினார். என்னடா இவர் வந்தவுடனே என்னடா வந்து மெம்பர்ஷிப் கேட்குறாருன்னு ஒரு யோசனை தான். ஆனால் பிறகு பார்த்தா தெரியும் இந்த ஃப்ரெண்டின் தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட். அப்போ அவர் விளங்கப்படுத்தினோடனே அப்போ கோயிலுக்கு கட்டாயம் காசு வேணுமென்று உடனே மெம்பர்ஷிப்பாக செய்யணும். அப்போ அவர்கிட்ட என்னென்று சொன்னால் அந்த நேரம் $1000 யாரும் சொன்ன மாதிரி மிகவும் பெரிய காசு. அப்போ நியாயமான பேரை சேர்த்துள்ள உண்மையிலே அந்த காசுகள்லாம் அந்த காணி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் மிக உதவியாக, அதாவது இன்டெரக்டாக மிகவும் உதவியாக இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த லைப்ரரி கொண்டு வர்றதுக்கு முதற்தரம் ரெசல்யூஷன் போடுங்க. நானும் திரு கருணாகரனும் போட்டனால தோற்று போனோம். பிறகு 2ஆம் தரம் ஆலோசனை கேட்க அது சொன்னால் நீங்கள் தான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யணும், அப்போ தான் இப்போ மெம்பர்ஸை போய் விளங்கப்படுத்தணும். அப்போ அவற்ற உதவியோடு அந்த ரெசல்யூஷனையும் நாங்கள் பாஸ் பண்ணி இப்போ சிட்னி டேமண்ட் ரிசோர்ஸ் எங்களோட கோயில் காணியில் இருக்குது. அதுவும் மேலே அந்த கிரெடிட் வந்து அவருக்கு தான் போகணும். ஏன்னு சொன்னால் அவற்ற முயற்சி இல்லாமல் நாங்கள் பாஸ் இந்த ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணி இருக்கிறாரு. மற்றது கனவேரை கமிட்டிக்கு வர சொல்லி கேட்பேன். இப்போ நான் அந்த காலத்தில் என்ன கேட்பேன், நான் முடியான்னு எனக்கு அப்படின்னா ஒரு தமிழ் ஸ்கூலில் ஓடியார். ஆனால் விட மாட்டேன். அப்புறம் கடைசியாக அவற்றை இதால் வந்து நான் வைஸ் பிரசிடண்டாக வந்து உண்மையில அவற்றை அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் தான் மேலே வர வேண்டி வந்தது. அதை விட்டு எல்லாத்தையும் ஒப்பிடும் போது அவர் ஒரு சைவ மன்றத்துக்கு மிகவும் சேவையை செய்து அது மட்டுமல்ல எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்துள்ளார் என்று கூறி விடப்பட்டுள்ளார். அதே நேரம் அவர் கடைசியாக இருந்தபொழுது கேள்விப்பட்டோம் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணால் போய் பார்க்க இல்லாது. அப்போ எனக்கு இன்னொரு ஜோசனை வந்து ஒரு தடவை பார்க்கட்டாலும் கொஞ்சம் போக மாட்டேன். அங்கே போனால் கடைசியில் லாக்கில் வந்து நர்ஸோ டாக்டர் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேலை பண்ணி அந்த நேரம் தான் உண்மையில நான் முதல் முறை மிகவும் மனம் தளர்ந்து நான் அதை ஆதிசிட்டு பயமும் பார்த்துருக்கா. அதை எப்பொழுதும் ஒரு வாரம் மறக்க மாட்டேன் என்பதை சொல்லி முடித்து கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆதிஸ் மாமா என்றாலே முதலில் கண்முன் தோன்றுவது வெள்ளை வேட்டியும் அவரின் புன்சிரிப்பும். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் என்றும் உரிய பிறர்க்கு. ஆம், அவரின் அன்புதான் எண்ணிப்போல் பல பேர் சொந்த மாமாவை இழந்தது போல் உணர்கின்றோம். மாமா தன் சொந்தங்கள் வேறு, மாமி வழி சொந்தங்கள் வேறு என்று பிரித்து பார்க்காமல் அது யாராக இருந்தாலும் அனைவரிடத்திலும் பாராபட்சமின்றி அன்புடன் பழகியவர். எல்லோரும் என் சுற்றத்தினரே என்றுதான் வாழ்ந்து காட்டியவர். வீட்டில் எந்த ஒரு நிகழ்வு இருந்தாலும் அந்நிகழ்வில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களையும் அழைப்பார். எங்கள் எல்லோரையும் தன் சொந்த மருமக்கள் பேரப்பிள்ளைகள் என்று நினைத்து ஒரு கூட்டு குடும்ப தலைவன் போல் எல்லோரையும் ஒன்றிணைப்பார். தேவையின்றி அதிகம் பேச மாட்டார்.
ஆனால் தகுந்த நேரத்தில் தேவையான முத்தான அறிவுரைகளை எங்களுக்கு நிச்சயம் வழங்கியுள்ளார். நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதனை கூர்ந்து கவனிப்பார். அது ஒரு சிறுபிள்ளையாக இருந்தாலும் இக்னோர் பண்ண மாட்டார். 20 வருடங்களுக்கு முன்னர் எனது என்கேஜ்மெண்ட் முடித்த பின்னர் முதன்முறையாக மாமா மாமி வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது மாமா சொன்ன முதல் அட்வைஸ் எனக்கு இல்லை, என் கணவர் கண்ணனுக்கு. இந்த காலத்தில் ஆண் பெண் என்று வேறுபாடில்லை. சமையல், வீட்டு வேலை, க்ளீன் பண்ணுறது எதுவாக இருந்தாலும் இருவரும் ஷேர் பண்ணி செய்ய வேணும். முழு வேலையையும் வருகிற பிள்ளையின் தலையில் கட்டக்கூடாது. இங்கு கணவன் மனைவி இருவரும் வேலைக்கு செல்கிறார்கள். ஆண்கள் வேலைக்கு சென்று வரும் பொழுது எவ்வளவு களைப்பு இருக்குமோ அதே மாதிரி களைப்புடன் தான் பெண்களும் வருவார்கள் என்பதனை நினைக்க வேண்டும் என்று கூறினார். உண்மையில் இப்படி யார் வெளிப்படையாக கூறுவார்கள்? அதுவும் புதுசாக வந்த ஒரு மருமகள் முன் கூறுவதற்கு நிச்சயம் ஒரு நல்ல அப்பாவால் தான் அது சொல்ல முடியும். அன்றிலிருந்து மாமா மேல் எனக்கு ஒரு தனி மரியாதை. கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராதே என்பதற்கு இணங்க அவர் வாழ்ந்து வந்தார். உதாரணத்துக்கு அப்பாச்சி, அதாவது தேவி மாமியின் அம்மா, உடம்புக்கு முடியாமல் இருந்த பொழுது தனது சொந்த அம்மாவை பார்ப்பது போல் அவரை கவனித்தார். காலையில் வேலைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் அப்பாச்சிக்கு தேவையான பணிவிடைகளை செய்து முடித்த பின்னர் தான் அவர் செல்வார். மாமிக்கு உடம்பு முடியாமல் இருந்த பொழுது கூட அவரை ஒரு பிள்ளை போல்தான் கவனித்தார். அவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது பல நாட்கள் நான் ஆச்சரியப்பட்டுள்ளேன். மாமாவின் தோசை, மாமாவின் ஸ்பெஷல் தோசை சாப்பிடாமல் யாரும் இருந்திருக்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் மாமி கையால் குழைச்ச தோசை நான் போகணும். என் மகன் இப்பவும் சொல்வான், பாட்டாவின் தோசை தான் பெஸ்ட் என்று. இறுதியாக மாமா இவ்வளவு சீக்கிரம் எங்களை விட்டு செல்வார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை. 2020 எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு துரதிருஷ்டமான வருஷம். அப்படி ஒரு வருடம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று அடிக்கடி எண்ண தோன்றும். ஆனாலும் மாமா இறுதி காலத்தில் ஆண்டவனர்கள் செல்ல போகிறேன் என்பதனை உணர்ந்து ஒரு ஒன்று கூடலை ஏற்பாடு செய்ய சொல்லி அனைவரையும் வீட்டுக்கு வரவழைத்தார். அந்நேரத்தில் அவருக்கு எவ்வளவு வலி இருந்தாலும் அதை மறைத்துக் கொண்டு இன்முகத்துடன் எல்லோரிடமும் உரையாடினார். தனது இறுதி நேரத்திலும் கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எல்லாரையும் வர சொல்லி ஆசியும் வழங்கினார். எவ்வளவு ஒரு தைரியமான ஆள்! அவர் ஒருவரால் தான் அப்படி செய்ய முடியும். எனது மனம் சொல்கிறது, மாமா தன் முருகனிடம் சேர்ந்து விட்டார் என்று. போன வருடம் கலக்கத்தில் இருந்த முருகன் இந்த வருடம் தன் பக்தன் அருகில் இருப்பதால் இனிதே திருவிழாவும் நடத்தி முடித்துவிட்டார். இப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதரை, குடும்பத்தை சந்தித்து பழக வாய்ப்பு தந்த இறைவனுக்கு முதற்கண் நன்றி. அதே போல இப்பவும் உறவு பிரியாமல் உரிமையோடு பெரிய குடும்பத்தில் என்னையும் ஒருவராய் இணைத்து பழகுவதற்கு மாமி, அபி, குமரன் மற்றும் குடும்பத்துக்கு என் நன்றிகள். ஓம் சாந்தி சாந்தி. Thank you, Asiyaka. Next we have a member of the family. She's representing all of my dance girls who practically live at my house and our family. So Aravi. You would hear a quiet shuffle by the door, and then the door would slowly creak open. He would make his way to the front of the dance room, place that cup on the floor, and then just leave. No questions, no comments, nothing.
Occasionally, as he would close the door, he would peek back and check if I was actually practicing. That is perhaps my most cherished memory of Uncle, and not just because he made me those cups of tea. My name is Aravi, and for the very few of you who may not know me, I often introduce myself as part of the Timber Foundation of the Arthieswaran Kumaradevan House, or an honorary member of the Sanmugam family. But as Akka said today, I stand before you as one of the senior girls of Baradaliya Dance Academy, Sydney. Although the dance school may have been founded by Abiyaka, I think you all would agree that this time last year, we lost the very backbone of our school. Uncle, it was your unwavering support, faith, belief, devotion and love which resulted in the school that we have today. It's not strange when people introduce you in relation to a family member. So often they'll be like, oh, kumanen ilatumanda mahalenne, or oh, you're Adiban's older sister, or Niwatan Mahindran and Peti. But us dance girls, we had another identity, and we were Arthieswaran's daughters' students. And that is an identity that I carry with immense pride, and I'm sure the girls would agree with me. When Akka asked me to speak on behalf of the dance girls, I thought, that's pretty easy. I've spent half my life in that household, with the school, but more so with Uncle. But on Wednesday, when I was trying to come up with something to say, I told Abiyaka, it's so difficult to separate my relationship with him as a student of the school and as one of his family members. So today as well, I stand here as both. I know that everyone will agree with me when I say Uncle's way of showing his love was through his hospitality and food. And he saw to it so that all of us dance girls also got to be a part of it and experience it. Whether that be when we'd come for class at 7 in the morning, or when we'd stay back well past midnight, he was always there. His endless cups of teas and force feeding is what fueled us through Arangetram, long rehearsals and production meetings. But each of us got special care, everything tailored according to us. Madhumay the other day messaged me and she told me that there was just this one instance that she had told him that she didn't like upama. And so from then on, he would make sure that she had dosa every time he had cooked upama for everyone else. He knew that Vijayal couldn't eat unless there was kulanga curry or poriyal. So if there was kulanga curry on the table, you knew Vijayal was coming over. When he made tea for all of us, there was always one glass of Milo, specifically for Diva, because he remembered that she couldn't drink tea. And for me, every day after school when I'd go over for Arangetram practice, he had food on the table. Whether that be chicken curry or puretta, whatever it would be, he made sure it was something different. And in the last couple of years, he realized how much sugar I was taking in my tea and started reducing that significantly, which Padayani and Abiyaka are following and I don't appreciate. But whilst much of his love was through food, he also tried his best to kind of be a reality check. Clearly he tried with Abiyaka and it failed, so he would try that on me and the girls. I remember he would call me over, he'd be, Injavaram, Irum, dance thaan vaalkai endrathu illa, padikkonum, vela thedonum, unakku oru vaalkai amaikkonum. It's sad to know that Uncle's not here to see that I am working and I am doing other things in my life, but I know that this is only possible with your blessings and support. You always pushed us, saw our potential and what we had to offer. It was this faith that resulted in Akka starting her school and staging the many productions. It was this faith that led to the many Arangetrams that our school has staged. And it's this faith that continues to push us today. I remember before my Arangetram itself, Uncle would remind me that this was not the end. He would insist that I too had to do another show, an Arangetram 2.0, as we'd often joke in our school. And I would say, Uncle, kaasilla, anga porudu. And be like, naan paathukolren, naan finance pandren. And then I said, well, then I can't afford a wedding. It's okay. So he started planning my Arangetram 2.0, what kind of man I should marry, what my career should be, and how I should manage my finances. But the sad truth today is that we will no longer see a punsiripa of encouragement or large grin of pride. We will no longer have you there for our pusas or to praise us after a show.
We will no longer have you there to bid us good night on those late nights where you'd sit at your computer and dimly lit by that lamp. And you will no longer be there to force feed us your dosa. But Uncle, you are, and you will always be a part of our dance, and I know we will always have your blessings. Thank you. I'm standing between you and lunch, so I'll try and make it quick. Thank you to everyone today who came in. To see you all here today is such a blessing. On behalf of our family here today, especially Amma and myself, I would like to say a heartfelt thank you to many people. I'm going to keep it very generic because there are just so many of you who have given so much of your time and energy in this last year, so please forgive me if I do leave anybody out. To the Cyber Mandram for providing the funeral services last year, Samad and Uncle was there. Even though there were 10 people, it was so meaningful and so relevant to us. Also, thank you to the Cyber Mandram for catering today. The Cyber Mandram has played a big part in our lives, not just in Appa's, we know that's his first true love, but also in terms of how we were brought up and how the family thinks. There is only one temple and it's the Murugan temple. And so for that we thank you. To all the doctors, nurses and staff at Homebush Medical Centre, Concord Hospital, Chris O'Brien Lifehouse, Concord Centre for Palliative Care, they have been immensely kind, considerate and professional throughout making Appa as comfortable as possible. Thank you all who have made such generous donations to our fundraiser last year to support these institutions. We hope that they continue to do a tremendous job in supporting others who will unfortunately also need their services. Thank you to all the doctors in the form of our family and friends who provided Amma and I with advice, explanations, and clarifications throughout the whole process. We asked a lot of questions and you all responded. So thank you so very much. On that note, there have been many of you who have showered your love and support to us during this time and during Appa's illness. Dear friends who have frequently contacted us, visited us, taken Appa for walks, brought plenty of food, and especially food made specific to his taste near the end. You've gone well out of your way to support us, especially during COVID times, and we really appreciate it. We thank you all for the constant outpour of love in this last year. To our wonderful, strong, extended family in all corners of the world, and I know you're watching as well, we have been through many life events together. Joyful ones, thankfully, many more joyful ones, and some sad ones. But the last year has been especially tough, losing two pillars of our foundations so close together. As we share in our grief, I can only offer gratitude again for the love and support that Amma and I continually rely on to get through this time. An example of this is the daily bhajans that went on every single day for the last year. Thankfully started by my cousin, Madangi. Amma's brothers and sisters and Appa's brother and sister are continuous participants. I personally enjoyed the conversations they had after the bhajans, when they're all keeping each other updated on their lives, their children, their grandchildren, and what everyone is doing. From seeing each other only once every 2 to 3 years, if they were lucky, to seeing each other daily, it truly seems to be a blessing. Special thank you, a very special thank you to everybody who's made today possible. From food preparation, to baking, printing, collating, packing, contributing to the memorial booklet and the Thirdaram's booklet, the heartfelt speeches from everybody here today, and all of you for coming here today on such short notice. We truly are blessed. Dear Appa,
I thank you for the life you gave Amma and me. I have some very fond memories of Appa, namely with him in a cotton bird and standing at the temple. That's really my most vivid memory that I think everybody has, and I have the same one. He's the one who understood me. He really gave me space to dream. He's passed that on to not just me, but all of our nieces and nephews and grandchildren. And as I look up today, I can see that there is everybody taking that forward. So we are very grateful for that. Appa, you taught me to grow, care for others, and support the community in whatever way I could. And above all, have a grand vision, do your duty, and do the right thing. So with that, thank you all very much for coming today. We are really blessed to have you all here today.